Okay. So finally, the wait is over. Finally. Avishkar sir is with us. Sir, we are truly missing you since last 2 weeks. तू मला आविष्कार म्हण रे, तू मला आविष्कार म्हण. Right. Okay. So, no, but apart from this, yes, in brief, let me introduce sir. He has done bachelor's and master's in psychology. Also, he has done 2 months residential course from CCC, that is Christian Counseling Center, Vellore. Right now also he is associated with the institute. Sir has also done MBA, and since 2012, I think 2012. Yes, 12. he has been working as a efficient and successful school counselor with even Wisdom High, and now he is working in Ashoka International School. सरांचं स्वतःचं असं काउन्सिलिंगचं सेंटर आहे, ज्युरिस्टिक म्हणून. Heuristic. Yes, heuristic. And apart from this, a very good friend of mine. Yes. ते आधी बोलायचं ना, तुझं आधी बोल. Yes. So येस, तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल, सर अगदी फ्रेंडली आहे, खूप सहजपणे त्यांचा जो एखादा टॉपिक असेल ते अगदी सहजपणे आपल्याशी डिस्कस करतात. सो आय रिक्वेस्ट हिम टू थ्रो सम लाईट ऑन स्कूल काउन्सिलिंग प्रोसेस, रोल ऑफ स्कूल काउन्सिलर अँड एनी अदर थिंग्स. आणि मग नंतर आपण आपले डिस्कशन किंवा क्वेश्चन आन्सर्स हे मग आपण तसं सुरू करूया. शुअर तन्मय, थँक्यू तन्मय, थँक्यू. आणि हे पाणी आहे बरं का, हे दिस इज वॉटर. कारण की एकदा मी असंच पॅरेंटिंग सेशन घेत होतो ऑनलाईन, आणि त्यातला एक पॅरेंट म्हणतो, सर अकेले म्हटलं, नो सर, इट इज जस्ट वॉटर, आणि आय डोंट डू एनिथिंग असं अकेले करण्यासाठी नाही, आय एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन. ओके. आणि थँक्यू सो मच तन्मय, खूप छान इंट्रोडक्शन दिलंस तू. तुझ्याकडून ऐकून छान वाटलं मला की अरे काहीतरी आहोत, म्हणजे आपण असं काही वेस्ट नाही केलेलं आहे, समथिंग. ओके. आणि ऍडिंग टू दॅट क्वालिफिकेशन, आय एम ऑल्सो पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, तर एक हे पण क्वालिफिकेशन आय विल ऍड टू इट. ओके. बाय बोथ द मीन्स ही इज पॉझिटिव्ह. बाय बोथ मीन्स. ओके. तर मला एक क्वेश्चन होता, हा जो ग्रुप आहे तुमचा, सो दिस इज मिक्स ऑफ व्हॉट, स्टुडंट्स, पेरेंट्स, कसं आहे? स्टुडंट्स आहेत, आणि एक पूजा मॅडम जे आहेत त्या आता सध्या एका स्कूलमध्ये स्कूल काउन्सिलर म्हणून पण काम करतात. ओ ग्रेट. येस. बाकी मॅक्झिमम स्टुडंट जे आहेत ते SY TY MA चे स्टुडंट्स आहेत. ओके, फॅन्टास्टिक. Yes. Pooja Vishwakarma ma'am. Right? Yes, sir. I'm not a counselor. Oh. As a teacher, I'm working there. Okay. Yes. Great. So good to know all of you. तर 4 जणांनी व्हिडिओ ऑन ठेवलेत, बाकीच्यांचे व्हिडिओ ऑफ. चालेल, नो प्रॉब्लेम. मी फोर्स नाही करत आहे. जनरली जेव्हा मी क्लासेस घेतो तेव्हा मी मुलांना म्हणतो की व्हिडिओ ऑन केला तर चालेल, नाही ऑन केला तर आय विल अज्युम दॅट यू ऑल आर प्लेइंग लुडो. तर मग असं एक असं होतं, मग पटापट असे कॅमेरा ऑन होत. ओके. सो मायसेल्फ आविष्कार गांगुर्डे. अरे सगळेच व्हिडिओ ऑन झाले. असं नाही की मी कसा खूप एक्सपर्ट वगैरे आहे या फील्डमध्ये, असं नाहीये. आय एम ॲज स्टुडंट ॲज यू आर. ओके, फक्त थोडा वयाने मोठा आहे, बस त्याच एक डिफरन्स आहे. ओके. सो I have work experience with Wisdom High International School for 2.5 years,
आणि त्याच्यानंतर आय एम सिन्स 2012-13 पासून आय एम वर्किंग विथ अशोका ग्रुप ऑफ स्कूल्स. आणि टुडेज सेशन वॉज खूप आधीपासून प्लॅन चालू होता हा सेशनसाठी, पण काही ना काही कारणामुळे ते प्रोलॉंग होतच गेलं. तर त्यासाठी आय एम व्हेरी सॉरी. तन्मय, मी स्क्रीन Yes. शेअर करू शकतो का? हो, जस्ट अ मिनिट. ओके. येस. करू का? हो. ओके ओके ओके. मला फक्त सांगा की स्क्रीन दिसते का नाही. स्क्रीन दिसते त्यांना? हो, येस, दिसते. Okay. Great. So what I will be discussing is what are the roles of school counselors. Okay, that is not something that is मी कुठे वाचलंय आणि मी ते डिस्प्ले करतो असं नाहीये. This is from experiences and this is working with management, working with parents and working with students. ह्या सगळा डेटा आणि एक्सपिरियन्स गॅदर करून मी हे रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन्शन केलेले आहेत. ठीक आहे. सो लेट्स बिगिन विथ द रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल काउन्सिलर. ओके. आणि व्हॉट विल डू इज आपण जसं जसं सेशन चालू आहे, आय विल शेअर माय एक्सपिरियन्स, आय विल शेअर व्हॉट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिअर. आणि जर काही क्वेश्चन्स वगैरे असले with this respect, ठीक आहे, तर तुम्ही आता लिहून ठेवा. ठीक आहे. and at the end if there is something that you want to ask me and I will answer back. आणि जर मला काही उत्तर नाही आहे माझ्याकडे समजा at this very moment, तर I will surely make a note of it and I will get back to you. चालेल तसं ना? Yes, okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Fantastic. So let us begin with roles and responsibilities of a school counselor. Okay. पहिली गोष्ट, स्कूल काउन्सिलर नाशिकमध्ये सध्या आता ट्रेंड आहे. ट्रेंड म्हणण्यापेक्षा गरज आता भासायला लागली आहे. बिकॉज बॅक देन इट वॉज ओनली विजडम हाय इन 2010-11 फक्त विजडम हाय स्कूलमध्ये आणि आय गेस सिम्बायोसिस मध्ये स्कूल काउन्सिलर्स म्हणून अपॉइंटेड होते. I was quite fortunate की विजडम हाय बरोबर मला काम करायला मिळालं त्यांच्या बरोबर. तर तिथून कुठून मला एक्सपिरियन्सेस आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कळायला लागल्या. सो देर आर 3 areas. Okay, there are 3 areas जिथे स्कूल काउन्सिलर्स खूप मोठा रोल प्ले करतात. ठीक आहे. वन इज स्टुडंट्स अँड पेरेंट्स. Okay, one is students and parents, because they being the interested party, schools counselor साठी students is one of the priority. Okay, parents is one of the priority. ठीक आहे. तर आपण मी त्याच्याबद्दल काय रोल्स आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे आपण ते बघूया. ठीक आहे. तो स्टुडंट्स अँड पेरेंट्स. First thing as a school counselor is to observe and evaluate the students for the need of counseling. Okay, to observe and evaluate the students for the need of counseling. तर काउन्सिलिंग कसं असतं, असं नाहीये की यू विल गो टू सम स्टुडंट आणि मग त्याला घेऊन याल काउन्सिलिंग साठी, असं तरी नाहीये. ठीक आहे. सो व्हॉट आय डू, व्हॉट आय डू इज, और माय टीम डज इज, आम्ही क्लासरूम मध्ये ऑब्झर्वेशन साठी जातो. ओके. सो वी गो इन क्लासरूम, वी सिट ॲट द बॅक ऑफ द क्लास आणि एका कोपऱ्यामध्ये बसून we start observing every student. Okay, and we start observing every student with respect to their attention span, with their response to questions and answers asked, with response to other students, एखादा स्टुडंट कसा बिहेव करतो. ठीक आहे. तर हे सगळे गोष्टी आम्ही नोट डाऊन करत राहतो. ठीक आहे. प्रत्येक स्टुडंटचं नाही करत, बट देन कोणीतरी असं एक दिसतो आपल्याला की हा अभ्यास करत नाहीये, किंवा हा रिप्लाय देत नाहीये, किंवा हा बिझी आपल्याच याच्यामध्ये आहे. तर असे स्टुडंट्स आयडेंटिफाय करतो. असे स्टुडंट्स आयडेंटिफाय करत जातो. आणि विथ आफ्टर सर्टन आयडेंटिफिकेशन, ठीक आहे, then we speak to the class teacher.
देन वी स्पीक टू द क्लास टीचर की ठीक आहे, आम्ही हे असे 4-5 स्टुडंट्स आयडेंटिफाय केले आहेत ह्या क्लासमध्ये, तर यांच्याबद्दल तुम्हाला काय सांगता येईल का? ठीक आहे, मग टीचर्स कडून पण ऑब्झर्वेशन घेतो. सो 2 ऑब्झर्वेशन झाले, एक माझं स्वतःचं ऑब्झर्वेशन झालं, ओके, एक टीचर्सचं ऑब्झर्वेशन आहे. आणि त्याच्यानंतर जर मी आयडेंटिफाय केलेल्या स्टुडंट्स मधून जर थोडंसं वाटतंय की हा याला काउन्सिलिंग किंवा याच्या पेरेंट्ससाठी पण आपल्याला इंटरॅक्शन करायची गरज आहे, तर मग देन वी कॉल अप पेरेंट्स ऑल्सो. ओके, मग आता इथे माझं ऑब्झर्वेशन, नंतर टीचर्सचे ऑब्झर्वेशन, आणि मग थर्ड तो ट्रायंगल कम्प्लीट होतो विथ द इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइडेड बाय पेरेंट्स. ओके, तर मग हे जेव्हा इन्फॉर्मेशन आम्ही गॅदर करतो, देन वी डिसाइड की ओके, मग याला स्टुडंटला काउन्सिलिंग साठी आपण एनरोल करू शकतो. नाउ काउन्सिलिंग कुड बी ऑफ 2 टाइप्स. ओके, वन कुड बी बिहेवियरल काउन्सिलिंग असू शकते. ओके, की तो क्लासमध्ये डिस्टर्ब करतोय किंवा अभ्यासात लक्ष नाहीये, ठीक आहे, किंवा तो बाजूच्यांना डिस्टर्ब करतोय. सो दॅट इज दिस ऑल आय कन्सिडर ॲज बिहेवियरल कन्सेप्ट मध्ये. तर जेव्हा बिहेवियरल कन्सेप्ट येते, तर त्यासाठी बिहेवियरल काउन्सिलिंगसाठी त्याला एनरोल केलं जातं. आणि जर स्टुडंट्सचा बिहेवियर सॉरी अकॅडमिक प्रोग्रेस जर आपण बघितलं तर तो कमी आहे, ओके, तर त्याचं अंडरस्टँडिंग किती आहे, त्याला कितपत समजत आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी मग त्या अकॅडमिक पार्ट मध्ये येतात. मग तिथे क्लास टीचर, मग तिथे सब्जेक्ट टीचर्स, मग ते इन्व्हॉल्व केलं जातं तिथे. ओके, तर दिस इज हाऊ the first point covers to observe and evaluate the students for the need for counseling. Okay, आणि I have mentioned the need for counseling. जर काउन्सिलिंगची गरज असेल तरच, ठीक आहे. सो इट्स नॉट लाईक की वी गो इन द क्लास किंवा मला 4 मुलं पाहिजेच या क्लासमधून, असं नाही. जर वाटलंच जेन्युइन तरच त्या मुलाची आपण काउन्सिलिंगसाठी एनरोल करतो. ठीक आहे, दिस इज सो फार क्लिअर. Yes, sir. Okay, great. Now to second responsibility ही येते की to interact with parent teachers, म्हणजे class teachers, about the students who are academically weak and or with behavioral issues and facilitate them for better stability of the student. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की it could be either behavioral concern साठी काउन्सिलिंग साठी बोलवलं जातं किंवा academic concern साठी. Okay, so this is that point I already mentioned about. To conduct psychometric test if required. Okay, if required with the consent of parents. तर सायकोमेट्रिक टेस्ट मध्ये काय येतं, एक तर IQ टेस्ट आहे स्कूल्स मध्ये, एक लर्निंग स्टाईलची टेस्ट आहे. आणि जेव्हा केव्हा हे जेव्हा टेस्ट करतो आम्ही मुलांचे, तर आम्ही पॅरेंट्स कडून आम्ही कन्सेंट घेतो की ओके, आम्ही अशी टेस्ट करतो आहे, त्याचं कारण पण सांगतो, आणि मग त्यांचं कन्सेंट घेतल्यानंतर ती टेस्ट ऍडमिनिस्टर करतो मुलांबरोबर. ओके, अँड दिस इज फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द स्टुडंट. ओके ओके. आणि हा जो काही डेटा आहे हा फक्त आणि फक्त माझ्याकडे असतो, आणि जे कोऑर्डिनेटर्स असतात, जे हेडमास्टर्स असतात, त्यांच्यापर्यंतच फक्त हा डेटा असतो. ठीक, म्हणजे ओनली दोज पीपल हॅव ऍक्सेस टू दिस डेटा. बाकी दुसऱ्यांसाठी किंवा टीचर्ससाठी तो डेटा तसा दाखवला जात नाही. इट इज जस्ट प्युअरली केप्ट कॉन्फिडेन्शियल. Let's move forward. It says to listen to queries and concern and facilitate to solve their classroom dispute. आता whenever I introduce myself as a school counselor, तेव्हा बरेच लोक म्हणतात की काय काम असतं बा स्कूल काउन्सिलरचं, काय करतोस तू. मग दिस इज समथिंग, जेव्हा तुम्ही इफ यू नो गेट इन टू स्कूल्स, you will also get an idea की काय केलं काय जातं या स्कूल काउन्सिलिंग मध्ये. व्हॉट इज द रोल अँड व्हॉट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आय एम केपेबल टू डू, किंवा व्हॉट आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर. ओके, सो टू लिसन टू स्टुडंट्स क्वेरीज अँड कन्सर्न हा तर एक ऑटमोस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट असतो. ओके, अँड दॅट हॅज टू बी, आता सरांनी तुम्हाला सांगितलं असेल की इट हॅज टू बी अनकंडिशनल ऍक्सेप्टन्स, इट हॅज टू बी
लाईक अगदी अगदी अनकंडिशनल पद्धतीने त्यांचं ऐकून घेतात. आणि कितीही छोटी जरी असली गोष्ट, कितीही छोटी गोष्ट जरी असली, our job as a counselors, we have to make the student understand की मला समजलंय, मला कळलंय की how difficult it is जे काय तू एक्सपिरियन्स करतोय. इवन इफ इट इज अ फाईट, इवन इफ इट इज की माझा पेन तुटला, इवन इफ इट इज की माझी कंपास बॉक्स हरवली. कारण की व्हॉट इज द कन्सर्न ना दीज डेज, स्टुडंट्स डोंट नो हाऊ टू मॅनेज डिस्ट्रेस. त्यांना माहित नाहीये की हाऊ टू एक्सप्रेस डिस्ट्रेस. ओके, कारण की लहानपणापासून सांगत गेलेले असतात ना पेरेंट्स की रडायचं नाही, ओरडायचं नाही, असं बोलायचं नाही. कारण की ते जे काही इमोशन्स द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, ओके, देर आर सर्टन इमोशन्स पेरेंट्स आर अवॉइडिंग की नाही, हे एक्सपिरियन्स करायचंच नाही. तू रडणं अजिबात नाही, घाबरणं तर अजिबातच नाही. ओके, तर तिथे ऍज अ काउन्सिलर, ओके, your role is a very important part where a student is comfortable to share his or her concern to you. कारण की तिथे तुम्ही एक अगदी अनकंडिशनल पद्धतीने सगळं ऐकून घेतात. यू माइट नॉट गिव्ह स्ट्रेट अवे सोल्युशन्स. है ना, काउन्सिलर्स आर नॉट ऑलवेज दे प्रोव्हाइड स्ट्रेट अवे सोल्युशन्स और ऍडवाइस. तसं नाही. जर फक्त ऐकून जरी घेतलं, ना, तरी खूप खूप हेल्प होते मुलांसाठी. And I'm talking about right from pre-primary group to 12th standard. ठीक आहे, म्हणजे स्कूलमध्ये तेवढी व्हरायटी आहे ऑफ एज. तर मग भरपूर स्टोरीज गोळा करायला तुम्हाला खूप चान्स आहे तिथे. ओके, सो टू लिसन टू स्टुडंट्स क्वेरीज अँड कन्सर्न्स अँड फॅसिलिटेट देम. The word is facilitate, okay, not help their problems or not solve their classroom disputes. आणि असे भरपूर डिस्प्यूट्स ऐकायला मिळतात. भरपूर डिस्प्यूट्स, फ्रेंडशिप इश्यूज, there is jealousy issues. Jealousy issue is something स्टुडंट्सला ते आवडतच नाही असं डिस्कस करायला, की हाऊ आय कॅन बी जेलस ऑफ समवन, हाऊ आय कॅन बी जेलस ऑफ माय फ्रेंड. ठीक आहे, तर हे सगळे जे इमोशन्स आहेत, ते जे नवरस आहेत इमोशन्स, मुलांना हे सगळं एज्युकेट करणं खूप गरजेचं आहे. ज्याला प्रशांतम सर म्हणतात ना, सायको एज्युकेशन देणं खूप गरजेचं आहे. की letting them know कि all these emotions are fine, all these emotions are healthy, all these emotions, even if it is anger, jealous, fear, all these emotions are completely okay to experience. आणि जेव्हा तुम्ही असं बोलतात ना मुलांशी, जेव्हा तुम्ही असं बोललं जातं ना, the child starts feeling accepted and the child starts feeling safe. कारण की असं कोणी बोलत नाही घरी, असं कोणी घरी बोलत नाही, असं कोणी सोसायटीमध्ये बोलत नाही की ठीक आहे, राग आला ना, ओके, आय अंडरस्टँड, आय नो की तुला राग आलाय, आय नो तुला त्याला मारायची इच्छा होते, आय नो तुला संताप आलाय, तुला बेंच तोडायचा आहे, तुला हे करायचं ते करायचं आहे. कारण की जेव्हा केव्हा मुलं स्टुडंट जेव्हा घरी बोलत असेल, त्याला अपोज केला जातो. ओके, तर मी ना कधी कधी असा डिस्ट्रॅक्ट होत जाईल. ठीक आहे, तर मला तू असा आणत जा. ठीक आहे, त्यासाठी ती पीपीटी, आणि पीपीटी इज व्हेरी बेसिक. ठीक आहे, असं काही नाही खूप असे अॅनिमेशन वगैरे असं काय टाकलं, दिस इज व्हेरी बेसिक. आणि लेट्स सी काय शिकता येतंय, काय कळतंय. ठीक आहे, तर हे तर झालं स्टुडंट्स अँड पेरेंट्स रिलेटेड. there is one more aspect to it, to conduct career preference test and aptitude test for grade 10. नाव स्कूलमध्ये कसं आहे ना, जे हायर सेकंडरी कडे आहेत स्टुडंट्स, तर त्यांचा करिअर चॉईसेस आणि करिअर ऑप्शन्स ला नॅरो डाऊन करण्यासाठी पण काउन्सिलर्सची गरज घेतली जाते तिथे. ठीक आहे, नाव वी ऑल्सो हॅव करिअर काउन्सिलर्स. त्याच्यामध्ये स्कूलमध्ये तो मी ऍप्टिट्यूड टेस्ट करतो आणि द करिअर काउन्सिलर फिल्स the gap of information. Okay, so there is a, जेव्हा करिअर चॉईसेस करायचे असतात, तर देर इज
स्किल गॅप आयडेंटिफाय केला जातो. देयर इज इन्फॉर्मेशन गॅप आयडेंटिफाय केला जातो. ओके, तर स्किल गॅप साठी आपण ऍप्टिट्यूड टेस्ट करतो, करिअर प्रेफरन्स टेस्ट करतो, आणि त्याच्यानंतर मुलांना सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स यासाठी त्यांना काउन्सिलिंग केली जाते, त्यांना एज्युकेट केलं जातं की विच इज युअर लाईक चांगला कुठला स्ट्रीम आहे तुझ्यासाठी ते डिस्कस केलं जातं. आणि दॅट इज ऑफकोर्स द चॉईस ऑफ पेरेंट्स अँड स्टुडंट्स, त्यांची डिसिजन असतो. आवर जॉब इज नॉट टू फोर्स देम, आवर जॉब इज टू जस्ट गिव्ह देम इन्फॉर्मेशन की हे केलं तर असं आहे, हे केलं तर असं आहे. ठीक आहे, तन्मय बरोबर चालला आहे फ्लो? ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. आणि ही जी करिअर प्रेफरन्स टेस्ट असते ना, ती इट इज नॉट अ सायकोमेट्रिक टेस्ट, इट इज जस्ट अन इन्व्हेंटरी. ओके, ही इन्व्हेंटरी आहे, स्ट्रॉंग म्हणून स्ट्रॉंग इंटरेस्ट इन्व्हेंटरी आहे ती. तर ती स्टुडंट्सचा इंटरेस्ट गेज करते. इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी ऍप्टिट्यूड. ओके, ही टेस्ट मला एका सायकोलॉजिस्टने शेअर केली होती, तर सध्या आता ती वापरतो आहे आम्ही. तर एक करिअर प्रेफरन्स टेस्ट दॅट विल शो माय इंटरेस्ट टुवर्ड सर्टन ऑक्युपेशन. ठीक आहे. सेकंड टेस्ट आम्ही करतो इज ऍप्टिट्यूड टेस्ट, दॅट इज DBDA, ती जी टेस्ट आहेत ती करतो. आणि म्हणजे आमच्याकडे 2 रिझल्ट येतात, एक तर मुलाचा इंटरेस्ट पण समजतो, ठीक आहे, आणि मुलाचे स्किल पण समजतात. आणि मग ते दोन्ही रिपोर्ट कंबाईन करून त्याच्यानंतर डिस्कशन केलं जातं, त्याच्यानंतर करिअर काउन्सिलर्सशी भेटले जातात, आणि त्याच्यानंतर सायन्स, कॉमर्स जो काही स्ट्रीम आहे ती चूज केली जाते. ओके, अँड दिस इज फॉर ग्रेड 10th, आणि सध्या तर इट इज फॉर ग्रेड 9th साठी पण सुरू केलेला आहे हा सेम प्रोसेस. ओके, ठीक आहे. याच्यामध्ये काही डाऊट आहेत असतील तर आता लिहून ठेवा, अँड जस्ट लेट मी नो आफ्टरवर्ड्स. ठीक आहे, हे तर झालं स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्स रिलेटेड. हा, ऍज अ स्कूल काउन्सिलर यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज वर्कशॉप, टू अरेंज पेरेंटिंग वर्कशॉप्स. ओके, आता ही जी टर्म आहे ना, तिथे मी मेन्शन नाही केलेलं आहे, मला आता पेरेंट्स वाचलं म्हणून मला लक्षात आलं ते. तर ही जी हा जो टर्म आहे ना, पेरेंटिंग वर्कशॉप, तर आय डोंट यूज इट ॲज पेरेंटिंग वर्कशॉप, कारण की आय एम नॉट अ पेरेंट यट. ठीक आहे, तर मी पेरेंटिंग वर्कशॉप नाही देऊ शकत. ठीक आहे, तन्मय सर देऊ शकतील आता. तर आय डोंट मेन्शन इट ॲज अ पेरेंटिंग वर्कशॉप. आय टेक इट ॲज अ लाईक हेल्पिंग पेरेंट्स एड्युकेट मुलांचे सायकोलॉजिकल नीड्स. ठीक आहे, तर ह्या सायकोलॉजिकल नीड्स मध्ये ना एरिक एरिक्सनचे जो आहेत ट्रेट्स, तर ते खूप हेल्प करतात मला स्पेशली टू टॉक टू पेरेंट्स. ठीक आहे, तर मे बी आफ्टर द सेशन तुम्ही यू कॅन गो थ्रू एरिक एरिक्सनचे जे डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत, तर ते मला स्वतःला खूप हेल्प करतात टू help parents to understand. So I don't term it as a parenting workshop. I term it as understanding psychological need of your child. हेच नेहमी मी पेरेंट्सशी बोलत असतो. ओके, तर you are also responsible to arrange these workshops. You are also responsible, जर एखादा पेरेंट आहे आणि if he or she is complaining about child's behavior at home, मग तिथे त्यांना बोलवून मग त्यांचे इन्फॉर्मेशन घेऊन देन यू कॅन हॅव अ काउन्सिलिंग सेशन विथ द पॅरेंट अँड देन फॅसिलिटेट स्टुडंट. तो पण एक सर्कल आहे. तर हे झालं स्टुडंट्स आणि पेरेंट्स रिलेटेड. ठीक आहे, सॉरी. नेक्स्ट इज टीचिंग स्टाफ. टू कंडक्ट सायकोमेट्रिक टेस्ट फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. पहिली गोष्ट, सायकोमेट्रिक टेस्ट म्हणजे इट इज मोर फॉर परफॉर्मन्स बेसिसवर आहे, म्हणजे टीचिंग ऍप्टिट्यूड टेस्ट आहे. म्हणजे वी आर ब्लेस्ड टू हॅव अ सायकोलॉजी डिपार्टमेंट ॲट अशोका मार्ग जो कॅम्पस आहे, देर इज अ सायकोलॉजी डिपार्टमेंट, बीएड कॉलेज असल्यामुळे तर त्यांच्याकडे बऱ्याच टेस्ट अवेलेबल आहेत. आणि अर्चना मॅम, आय गेस आता त्या HPT ला आहेत का अर्चना मॅम? हा, येस येस येस. तो अर्चना मॅम वॉज in charge for that department.
तर मग आम्ही त्यांच्याकडून टेस्ट घ्यायचो आणि स्टुडंट्सवर आणि टीचर्स साठी त्या टेस्ट आम्ही करायचो. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट विथ टीचिंग स्टाफ इज टू कंडक्ट सायकोमेट्रिक टेस्ट फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. आणि जनरली हे जे सायकोमेट्रिक टेस्ट असतात ना, हे पर्सनॅलिटी टेस्ट, हे टीचिंग ऍप्टिट्यूड टेस्ट, स्ट्रेस रिलेटेड स्ट्रेस टेस्ट असतात. आणि हे ग्रुप वाईज केली जाते ही टेस्ट. म्हणजे 1-2 वर्षानंतर ह्या टेस्ट टीचर्ससाठी आम्ही अरेंज करतो. आणि मग जेव्हा तो स्कोर येतो टीचर्सचा ऍप्टिट्यूड, टीचिंग ऍप्टिट्यूड टेस्ट किंवा टीचिंग ऍटिट्यूड टेस्ट, मग हा सगळा डेटा इंडिव्हिज्युअल त्याचे रिपोर्ट्स तयार केले जातात आणि रिस्पेक्टिव्ह हेड्सला ते पाठवले जातात इंडिव्हिज्युअली. आणि मग त्याच्यानंतर 1-to-1 इंटरॅक्शन होतं with the teaching staff. आणि इफ देर इज एनी कन्सर्न याच्यामध्ये, तर मग त्यासाठी काउन्सिलिंग सेशन्स पण अरेंज केले जातात. आणि हे सगळे सेशन्स टीचिंग स्टाफला कॉन्फिडन्स घेऊन मधूनच केले जातात. म्हणजे दे आर अवेअर की वाय दिस प्रोसेस इज नेसेसरी. कारण की आधी देर वॉज अ प्रोसेस की समजा एखाद्या हेड ऑफ द सेक्शनला असं वाटतंय की हा अमुक जी टीचर आहे, तिला असा त्रास आहे, तिला काउन्सिलिंगला पाठवा. ओके, असं होतं. अँड देन द टीचर इज सरप्राइज की वाय काउन्सिलिंग, वाय आय एम देअर फॉर काउन्सिलिंग, वाय आय हॅव टू गो देअर. सो देर इज लॉट ऑफ रेजिस्टन्स, देर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रेस ऑल्सो. म्हणून आम्ही काय केलं की वी हॅव केप्ट इट ओपन की आपण हे काउन्सिलिंग सेशन्स का करतो आहे. ठीक आहे, सो दॅट दे आर अवेअर, सो दे आर प्रिपेअर्ड, दे हॅव सर्टन अंडरस्टँडिंग विथ देम. सो द काउन्सिलिंग सेशन डज नॉट कम ॲज अ सरप्राईज टू देम, है ना. आता जर तुम्हाला कोणी म्हटलं की उद्या तुम्हाला काउन्सिलिंगला जायचंय, तर यू वुड स्टील वरी ना की अरे मी तर काहीच केलं नाहीये, मी तर बोलले पण नाही कोणाशी, आणि अचानक कसं काय काउन्सिलिंग सेशनसाठी, राईट. कारण की इन नाशिक तरी काउन्सिलिंग म्हटलं का मला का वेड लागलाय का असंच म्हणतात. देर इज अ पॅरेंट इन आवर सोसायटी. ओके, देर इज अ पॅरेंट इन आवर सोसायटी. तो म्हणतो अरे शाळेत का वेडे मुलं असतात का, तू कशाला जातो, असं पण म्हटलं जातं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर टीचर्ससाठी पण काउन्सिलिंग सेशन्स अरेंज केले जातात. ओके, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट टू प्रोव्हाइड ट्रेनिंग सेशन्स फॉर एज्युकेटर्स ऍज पर रिक्वायरमेंट. आता रिक्वायरमेंट काय असू शकते की हे जे ग्रुप सेशन्स असतात ते अँगर रिडायरेक्शन साठी असतात, स्ट्रेस साठी असतात, सेल्फ ग्रोथ साठी असतात. सपोर्ट ग्रुप कधी कधी तयार केला जातो, सपोर्ट ग्रुपमध्ये डिस्कशन केलं जातं. अजून त्याच्यामध्ये जर एखादा स्पेसिफिक एरिया, एखादा स्पेसिफिक कन्सर्न जर वारंवार येत असेल, ओके, एखाद्या ग्रुप ऑफ एज्युकेटर्स मध्ये, तर त्यांच्याबरोबर ग्रुप काउन्सिलिंग पण केली जाते. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी डिअर स्टुडंट्स डॉक्युमेंट केल्या जातात आणि रेकॉर्ड केल्या जातात. रेकॉर्ड ॲज इन डॉक्युमेंट वाईज रेकॉर्ड केले जातात. ओके, कारण की जेव्हा मी म्हणजे एकदम नवा जेव्हा स्कूल काउन्सिलर होतो, तेव्हा स्कूल मॅनेजमेंट किंवा स्कूल सिस्टम मध्ये काउन्सिलर्सचे रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असे काही नव्हते. ओके, ऍज असं काही प्रोफाईल नव्हतं. तर मग ती जागा तयार केली आणि मग तिथे मला प्लेस केल्या गेलं. सो my job was at times very difficult to convince people what I work. Understanding? तर मला भरपूर डेटा, मला भरपूर इन्फॉर्मेशन तयार करावी लागायची, मला भरपूर गोष्टी सांगाव्या लागायच्या की वाय दिस इज इम्पॉर्टंट, वाय इट इज नॉट माय ज्युरिस्डिक्शन. बिकॉज देर वॉज अ टाइम जिथे मला जॉग्राफी क्लासेस साठी पण पाठवलं जायचं की तू जॉग्राफी क्लास भी लो, तुम इंग्लिश का भी क्लास लो. बट तिथे कुठेतरी आपल्याला फर्म व्हावं लागलं की नाही, दिस डज नॉट कम अंडर माय ज्युरिस्डिक्शन. मी हे का सांगतोय, कारण की देर विल बी एक्सपिरियन्सेस. कारण की स्कूल काउन्सिलर असं ऍज सच अजून तरी खूप लोकांमध्ये अवेअरनेस नाही. ओके,
So it is your duty where to put boundaries ki ha, this is my area of working and this is not. मग तिथे तुम्हाला थोडंसं फर्म होणं गरजेचं आहे, राईट? सर एक प्रश्न विचारू? येस 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 येस. म्हणजे असं काही फॉर्म नाही क्लिअर झालेला अजून स्कूलमध्ये काउन्सिलरचा? फॉर्म म्हणजे वर्क फॉर्म जसं टीचरचा असतो, हा हा हेडमास्टरचा असतो, तसं काउन्सिलरचा फॉर्म नाही झालेला का अजून? अजून एक्झॅक्ट हा 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 नाही नाही काय? आता झालेला आहे, आता झालेला आहे. आधी Okay. आधी ऍज सच तसे जे काही रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते ते नव्हते. म्हणजे ऍक्च्युली काउन्सिलर काय करतो हे माहित नव्हतं. म्हणजे काय काय गोष्टी केल्या पाहिजे, व्हॉट इज काउन्सिलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या सगळ्या गोष्टी समजल्या. आधी ती आयडिया नव्हती, आधी ती क्लॅरिटी नव्हती. पण आता बऱ्यापैकी आहे, आता बऱ्यापैकी आहे. ओके सर. ओके. ठीक आहे. So the third point is arrange counseling session to the educators if required. आणि आता हा जो लास्ट पॉइंट आहे ना, बिकॉज ऑफ दिस पॅन्डेमिक, हा जो पॉइंट आहे हा इतका इम्पॉर्टंट ठरला आहे कारण की देवर टाइम्स जिथे मला रात्री अपरात्री 2-2:30 वाजता पण कॉल आले होते फ्रॉम द एज्युकेटर्स. ओके, फ्रॉम द एज्युकेटर्स, बिकॉज स्टाफ कमी होत होता, सॅलरी नव्हती. देर वॉज लाईक गुड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस पीपल वर नर्चरिंग विद इन देम. ओके, सो तिथे talking to someone, talking to an person who will not judge me, talking to a person who will understand what is the situation, and talking to a person who is safe, हे खूप महत्वाचा रोल इथे प्ले झाला होता. ओके, so this is something that was very helpful for educators also. Okay, now this is teaching stuff. Now there is and this is something that we have started. हे मागच्या महिन्यामध्ये we had started going, म्हणजे टीचर्स जेव्हा घरी जात होते तेव्हा I used to stand there with the board, जाताना making them motivated and keeping them inspired, keeping them motivated. हा एक something or the other we have to do, कारण की we don't know ना कोणाला हा कोट हिट होईल, कोणाला तो कोट क्लिक होईल. वी डोंट नो. तर मग अशा बऱ्याच गोष्टी ऍज अ स्कूल काउन्सिलर ओढून घेतल्यात मी माझ्याकडे. बट ऍट टाइम्स इट हेल्प्स अ लॉट. ऍडमिन स्टाफचा पण इट इज ऑल्सो सेम, इट इज कम्प्लिटली सेम, फक्त इथे ऍडमिन नाव चेंज झालेलं आहे. ठीक आहे, ऍडमिन स्टाफ बरोबर पण ट्रेनिंग सेशन, ऍडमिन स्टाफचं सुद्धा स्टाफ सॅटिस्फॅक्शन स्केल वगैरे ह्या पण गोष्टी टेस्ट केल्या जातात, ट्रेनिंग त्यांना दिले जातात. आणि ऍडमिन स्टाफ साठी ऑनलाईन ऑफलाईन काउन्सिलिंग सेशन पण दिले जातात. ओके, नेक्स्ट एक भाग येतो, दिस इज थोडे पिक्चर्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट येतो स्पेशल एज्युकेशन साठी. Now, special education is something that I am not trained as a school counselor. I am not trained in this area. Okay, but the school मध्ये special educator नसेल. Okay, the special educator is B.Ed in special education. ठीक आहे, त्यांचा RCIचा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरे असतो. जर नसेल तर you are expected to work with students with academic difficulties also. जर आहे स्कूलमध्ये स्पेशल एज्युकेटर तर इट इज फॅन्टॅस्टिक. your role here is to help teacher to provide remedial teaching. Remedial teaching is reteaching किंवा ट्युशन पेक्षा थोडं वेगळं असतं. ओके, how many of you are aware of special education इथे? Yes. No idea. So special education is working with children with special needs. Okay, learning difficulty, autism, CP. हे जे मुलं आहेत त्यांच्यासाठी स्पेशल क्लासेस, त्यांच्यासाठी स्पेशल अरेंजमेंट
त्यांच्यासाठी स्पेशल नोट्स. ओके, हे सगळं सायकोलॉजी डिपार्टमेंट कडे असतं. ओके, याच्यामध्ये अजून एक पॉइंट आहे की जेव्हा मुलं इफ अ चाइल्ड इज हॅव्हिंग academic issues, okay, if a child is facing some difficulties in academics, reading writing issues जेव्हा तुम्ही नोटीस करायला लागतात स्टुडंट्स मध्ये, ओके, सो वी डोंट डायग्नोज इट ॲज की लर्निंग डिफिकल्टी आहे. ठीक आहे, वी डोंट से इट ॲज अ लर्न लाईक हा त्याला मिरर इमेज आहे किंवा उलटा लिहितोय and spelling mistakes आहे, so we don't diagnose it as learning difficulty then and there. ठीक आहे, if the child is in grade 4, मग त्याला LD च्या इव्हॅल्युएशन साठी पाठवतो आम्ही. ठीक आहे, लोकल नाशिक इन ग्रेड 4, त्याच्या आधी नाही पाठवत, बिकॉज द चाइल्ड इज स्टिल लर्निंग. Okay, if grade 1, if a child is in grade 1, if the child is displaying mirror image, it is completely okay, it is completely fine. If a child is making some spelling mistakes, it is completely fine at grade 1, grade 2, grade 3 suddha. Okay, but if this symptoms, if this tendency persists after grade 4, तिथे मग LD इव्हॅल्युएशन साठी त्याला पाठवलं जातं. ओके, we do have in-house screening test आहे, तर ती केली जाते. ठीक आहे, तीही केली जाते, बट I will not diagnose it as such की हा लर्निंग डिफिकल्टी आहे याला असं. ठीक आहे, असं नाही. सो we will still have a body that will certify that. Okay, once it is diagnosed, once the child is diagnosed as a child with learning difficulty, इथे तुम्हाला टीचर्स साठी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मध्ये व्हॉट इज लर्निंग डिफिकल्टी हे पण तुम्हाला टीचर्सला सांगावं लागेल, तुम्हाला पेरेंट्सला सांगावं लागेल. ठीक आहे, आणि जेव्हा तुम्ही ही ट्रेनिंग द्याल टीचर्सला, अँड दॅट हॅज टू बी ऑन अ रेग्युलर बेसिस, म्हणजे मे बी दरवर्षी त्यांना रिवाइज करण्यासाठी, विच वी ऑल्सो डू इट हियर. सॉरी. आणि जेव्हा तुम्ही ही ट्रेनिंग देतात ना, तेव्हा इट इज काइंड ऑफ व्हेरी फनी की सगळे लाईक नॉट सगळे, मेजॉरिटी ऑफ एज्युकेटर्स, टीचर्स, दे स्टार्ट डायग्नोजिंग कि हाँ सर वो मिरर इमेज है, वो LD है, वो ईशान अवस्थी है. म्हटलं तसं नाही करायचंय. ठीक आहे, तो इट इज ओके. वी डोंट स्कोल्ड देम की लगेच डायग्नोज नाही, मैंने डायग्नोज करता तुम कैसे करता, असं न म्हणता जस्ट अंडरस्टँड, बिकॉज ऍज अ टीचर त्यांचा खूप मोठा रोल आहे फॉर अस टू अंडरस्टँड द स्टुडंट्स, आहे ना. सो गॅदर जितकी इन्फॉर्मेशन गॅदर त्यांच्याकडून करता येईल ती इन्फॉर्मेशन गॅदर करायची, आणि ब्रिंगिंग अप अवेअरनेस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी, ऑटिझम, दॅट इज अ रोल ॲज अ स्कूल काउन्सिलरने ते केलं पाहिजे वारंवार. ठीक आहे, ओके. नाव when the child is diagnosed as learning difficulty, मग to advocate the student for exam provisions साठी. ओके, मग तुम्हाला स्कूल अथॉरिटी साठी त्यांच्याशी बोलून what are the provisions that you can give as a from school, त्यासाठी तुम्हाला तयारी करावी लागते. तुम्हाला त्यांच्याशी डिस्कस करायला लागतं ना. प्रोव्हिजन्स कुड बी a writer for the exam. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड केले तरी चालतील. अजून एक्स्ट्रा टाइम फॉर एक्झाम्स. ओके, प्रत्येक तासामागे 15 मिनिट्स एक्स्ट्रा असं दिलं जातं. आणि असं नाही की प्रत्येकालाच दिलं जातं, असं नाहीये. इट इज नॉट लाईक दॅट. इट डिपेंड्स ऑन द सिव्हिअरिटी, इट डिपेंड्स ऑन द टेंडन्सी ऑफ द स्टुडंट, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मेक स्टुडंट लाईक dependent on writer and these extra time or something like that. ठीक आहे, जर वाटतंय the child can write the paper on his own, so we let the child write. If we think की नाही त्याचे spelling mistakes कमी होत आहेत, so we cancel that provision. So it is purely need based provisions. मग हे तर झालं आधी. when the child is in grade 10th, okay, when the child is in grade 10th, मग हे सेम प्रोव्हिजन्स बोर्ड कडून मागण्यासाठीची तयारी, दॅट इज ऑल्सो ऍज अ जॉब ऑफ काउन्सिलर अँड स्पेशल एज्युकेटर.
सो एज्युकेटिंग पॅरेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टी, मग त्यासाठी तयारी, मग त्यासाठी लेटर्स, मग त्यासाठी KM हॉस्पिटल और एनी इन्स्टिट्यूट दॅट डज सायकोसोशल इव्हॅल्युएशन, एज्युकेशनल इव्हॅल्युएशन, मग त्यांचं सर्टिफिकेट, ही सुद्धा तयारी आपल्याला करावी लागते. सो बिकॉज वेन दे गिव्ह द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट आपण बोर्डला पाठवतो आणि बोर्ड प्रोव्हाइड्स प्रोव्हिजन, ओके, फॉर 10th and 12th. Okay, so this is something about talking about learning difficulty in terms. Here you can facilitate, okay, you can help remedial teachers are teachers where म्हणजे त्यांचं स्पेशल एज्युकेशन नाहीये, they are not BEd in special education, but त्यांनी कोर्स केलेला असतो in terms for remediations. Okay, those are remedial educators. So we have two remedial educators with us. माझ्या बरोबर एक स्पेशल एज्युकेटर होत्या, पण ते लास्ट इयर पुण्याला शिफ्ट झाल्या. So we are looking for special educator as well. ठीक आहे. आणि to helping remedial educators to generate IEP म्हणजे individualized education plan. ओके, इंडिव्हिज्युअलाइज्ड एज्युकेशन प्लॅन. आता हा जो प्लॅन असतो तो इंडिव्हिज्युअलाइज असतो. प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी एनरोल्ड फॉर रेमेडिएशन, फॉर रेमेडियल क्लासेस, त्यांचा एक वेगळा बनलेला असतो. ओके, आणि त्या पद्धतीने त्यांना शिकवलं जातं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कन्सेप्ट पासून सुरू करतो. ऍज आय टोल्ड यू, इट इज नॉट ट्युशन. ओके, इट इज नॉट ट्युशन, इट इज नॉट रिटीचिंग, इट इज बेस्ड ऑन देअर अंडरस्टँडिंग. त्यांना शिकवलं जातं. इथं झालं स्पेशल एज्युकेशन बद्दल. ठीक आहे. आणि this is something that we had started last year. This is something one of the activities that we kept doing on Mondays. जसे मी हे जे कोट्स आहेत, हे कोट्स एका टीचरला देतो आणि she keeps on passing these quotes. So your job as a school counselor is to help students, help staff, admin staff, help teachers to maintain a healthy mental well-being. ओके, मग त्यासाठी तुम्हाला ट्रेनिंग्स, त्यासाठी तुम्हाला ऍक्टिव्हिटीज, त्यासाठी तुम्हाला काउन्सिलिंग, तुम्ही इंटरॅक्शन्स हे करणं गरजेचं आहे. दॅट बिकम्स युअर रोल अँड युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मेंटल वेलबिंग इज युअर एरिया इन स्कूल. ओके, आणि जेव्हा तुम्ही स्कूलला जाणार, फॉर एक्झाम्पल, जर इफ एनी वन ऑफ यू गो इन स्कूल अँड स्टार्ट वर्किंग एज अ स्कूल काउन्सिलर, असं नाही की जे काही मी आज डिस्कस केलंय हेच तिथे असणार, असं नाही. ठीक आहे. दिस इज समथिंग दॅट आय गॅदर्ड फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स, फ्रॉम माय इंटरॅक्शन. हे दिस इज नॉट अ लॉ. ओके, दिस इज नॉट अ लॉ. दिस इज, यू कॅन यूज इट ॲज युअर रेफरन्स पॉइंट. म्हणजे जर तुम्ही उद्या इंटरव्ह्यू साठी गेले, ओके, तुम्ही इंटरव्ह्यू साठी गेले, तर यू शुड नो की ओके, काउन्सिलर्स काय काय करतात स्कूलमध्ये, है ना. चलो, आय होप this small presentation will help you to have certain understanding of what school counselor is. ठीक है. Okay, thank you. That is on my part. Okay, I'm done with my presentation. If there is any question that you have, then please shoot, please ask me. Sir, एक question होता. Am I audible? येस. सर, माझा असा प्रश्न होता की फॉर अ स्कूल काउन्सिलर, चाइल्ड सायकोलॉजी मध्ये काही स्पेशलायझेशन रिक्वायर्ड किंवा मॅन्डेटरी आहे का? सध्या तरी आफ्टर MA इन सायकोलॉजी और क्लिनिकल सायकोलॉजी, आपण ही स्कूल काउन्सिलिंग करू शकतो की त्याच्यामध्ये फक्त चाइल्ड सायकोलॉजी किंवा डेव्हलपमेंटल सायकोलॉजीचा नॉलेज असलं पाहिजे? ओके, that's a very valid question, Disha. सध्या तरी the minimum requirement is masters in clinical psychology. सध्या तरी, and if you have added
qualification as a child psychology. If you have worked with students, if you have worked with students with special needs, मग हे सगळं ऍड ऑन होत जातं. But an understanding of psychology is needed. So right now, minimum qualification is masters in clinical psychology for school counselors. ओके, Yeah. थँक्यू आणि सर. then आणि एक अजून एक क्वेश्चन होता. हा विचारा. आता तुम्ही मेन्शन केलं की LD किंवा लर्निंग डिसॅबिलिटीच्या स्टुडंटसाठी काही प्रोव्हिजन्स आपण करू शकतो. आफ्टर 4th ग्रेड नंतर आपण त्यांच्यावरती टेस्टिंग करू शकतो. तर जसं टेस्टिंग साठी पाठवू शकतो. साठी पाठवू शकतो. तर तसं आपण जसं स्पेशल स्कूल्समध्ये बघतो की तिथे वेगळ्या प्रकारचे म्हणजे MR, ऑटिस्टिक किंवा CP असे वेगवेगळ्या प्रकारचे किंवा तसे इंटेन्सिटी काय असेल त्यांची, माइल्ड, सिव्हिअर अशी सगळी मुलं असतात. तर तसं LDचे मुलं नॉर्मल स्कूल्समध्ये शिकू शकतात की त्यांनाही तशा स्कूल्समध्ये ऍडमिट करावं लागतं? पूर्णपणे शिकू शकतात. द स्टुडंट हु इज डायग्नोज्ड विथ लर्निंग डिफिकल्टी, ठीक आहे, अगेन इट डिपेंड्स, कारण की लर्निंग डिफिकल्टी मध्ये IQ चा पण एक कॉलम असतो, ठीक आहे. हा, इफ द चाइल्ड इज एबल टू रीड, राईट appropriate एज अनुसार, he can absolutely do in regular schooling. कारण की आमच्या म्हणजे माझ्या स्कूलमध्ये आम्ही तर 6 मुलांनी टेस्ट बोर्ड एक्झाम दिल्या होत्या, अँड दे डिड विथ गुड नंबर्स. ओके. बिकॉज म्हणजे ते एक असं मिसकन्सेप्शन असतं ना की हो मिसकन्सेप्शन असतं की लर्निंग डिफिकल्टी आहे म्हणजे त्याला आयुष्यात काय करता येणार नाही, असं नाही. इट डझंट. आणि फॉर्च्युनेटली स्कूल इज ऑल्सो नाव सेन्सिटाइज्ड अबाउट दिस टॉपिक. म्हणजे आधी असं होतं की अरे त्याला स्कूलमधून काढून टाका, असं पण गृहीत धरलं जातं की अरे, पण आता लर्निंग डिफिकल्टी हा पण एक अँगल गृहीत धरला जातो की ओके, ही माइट हॅव दिस टेंडन्सी ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी. त्याला स्कूलमधून काढून न टाकता तो अँगल पण कन्सिडर केला जातो. दॅट इज रिअली नाईस. थँक्यू सर. थँक्यू दिशा. If there is any question you can ask. आणि you might come across very different situations. म्हणजे खूप डिफरंट सिच्युएशन साठी तुम्हाला रेडी राहावं लागेल. आय एम टेलिंग यू दिस आउट ऑफ दिस फ्रेम. मी सांगतो की बऱ्याच वेळा असंही होतं की तुमची आणि पेरेंट्स, म्हणजे तुम्ही ब्रिज बनतात स्टुडंट आणि पेरेंट, तर तिथेही तो गॅप ब्रिज साठी पण तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागते. देर वॉज अ स्टुडंट इन वन ऑफ द स्कूल्स आय वॉज वर्किंग, आणि शी केम आउट टू मी अँड शी सेड की सर, आय फील आय एम बायसेक्शुअल. ओके, आणि I don't know how to tell my parents because they are very conservative and they don't know what this is. Okay, but she wanted to tell them. Okay, she was like मला सांगायचं आहे त्यांना, because I cannot hide this. Okay, I cannot hide this part of my personality. मग तिथे पेरेंट्सशी इंटरॅक्शन करून, म्हणजे सांगायला खूप सोपं आहे असं, तिथे इंटरॅक्शन करून, पण मग तिथे देवर मल्टिपल इंटरॅक्शन, देवर मल्टिपल सायको एज्युकेशनचे सेशन्स की हाऊ दिस इज नॉर्मल. ठीक आहे, तर मग अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला एक्सपिरियन्स होतील विथ टाइम. देर वॉज अ बॉय whose mother was not ready to understand that he is gay. ओके, मग तिथे पण मी का हे 2 गोष्टी, कारण की हे तुम्हाला नंतर एक्सपिरियन्स होणार ह्या सगळ्या गोष्टींचा. पीपल विल कम टू यू एक्सपेक्टिंग की यू विल अंडरस्टँड, एक्सपेक्टिंग दॅट यू विल नॉट टेल अदर्स, एक्सपेक्टिंग दॅट माय स्टोरी इज सेफ विथ दिस पर्सन. ओके, so certain things will happen. So by God, like fortunately the girl is happy, the boy is
very happy at, and the parents are also happy, like they at least have some understanding की हे चुकीचं तरी नाहीये, right? How many of you अच्छा यांनी कोर्स ऍज सच नाही केलेला ना तन्मय, असं CCC चा वगैरे तसं काही नाही ना अजून? CCCचा नाही, मंजू आणि पूजा त्यांनी 1 वीकचा कोर्स केला होता. ते जेव्हा MA ला होत्या, सो तेव्हा 1 वीकचा कोर्स केलाय. ओके ओके ओके. मी का विचारलं, जस्ट की जेव्हा आपण अनकंडिशनल ऍक्सेप्टन्स आणि हा हे सगळे कन्सेप्ट साठी मी विचारत होतो. येस आय एम शुअर यू ऑल आर व्हेरी टॅलेंटेड, आणि तन्मय सर तर चांगले शिकवतातच, त्यांनी आम्हाला पण खूप छान छान गोष्टी शिकवल्या आहेत. आणि आय एम ग्लॅड that you all are here. म्हणजे सायकोलॉजी तुम्ही चूज केलंय, सायकोलॉजी है ना. म्हणजे असं तर नाहीये की काय करू काय करू काय करू, चलो सायकोलॉजी छान वाटतं ऐकायला, बिकॉज that's how I landed up in psychology. Okay, that's how I landed, because असं मी काय चूज नाही केलं, सब्जेक्ट चोज मी, असं झालेलं आहे. सो that is something really nice that तुम्ही genuinely consciously तो effort घेतलाय to pursue psychology, because you love this subject, because you want to learn more about this subject. So when this genuine understanding is there, you can do wonders. Okay, Anything else to ask, sir? So I have a question regarding aptitude test. yes. So if the aptitude test shows different results and the child has interest in different field, then how to communicate with parents? Yes. So if I want to become a doctor, that is my interest, म्हणून आम्ही 2 टेस्ट करतो. So that is the reason we take interest test and aptitude test. So one will tell me what I like to do, and one will tell me what I am capable of. Okay, so when things are on black and white, when things are scientifically in front of parents, then it is very easy to tell, then it is very easy to communicate for parents. That is my experience, and it is not that every parent will understand. Okay, so parents are like, I want my child to become a doctor, but in his aptitude, the aptitude for scientific ability is very less. So in spite of this difference, they would still take science, because that is their understanding, because that is their decision. Okay, so in school we give them a window period. Okay, though your aptitude is not for science, okay, you take science, you study science for 2 months. Okay, you give certain tests, and then see if you are capable. If you think that it is difficult, you can choose, you can switch. Okay, so when we give that window period, that becomes easy, that then it is that they have experienced it, na? Unless and until they don't experience, they don't understand. So that is how it helps us to convince or to tell parents what to choose and what not to choose. And see, the aptitudes are skills. Okay, aptitudes are skills, and skills can be developed. Okay, skills can be developed. So we have to get in written from the parents. If you're choosing science, make sure that you will have to do certain exercise, do certain study, so that you develop that skill, right? And again, Aishwarya, these scores are the scores in psychometric tests, those are volatile. Okay, they would shift after some time. Okay, they are not concrete like east or west or south. They might shift to a certain level. म्हणून aptitude test is required to do like after 2 years. म्हणजे जर मी आज टेस्ट केली
म्हणजे असं नाही की आयुष्यभर तोच ऍप्टिट्यूड असं नाही. सो इट इज एक्सपेक्टेड टू डू इट 2 वर्षाने. ठीक आहे. तर मी जर काय चुकत असेल तर सांग मला. हा, येस येस. Thank you, sir. थँक्यू ऐश्वर्या. Aishwarya, can you share the history behind asking the question so that sir may have other idea about it? Actually, it's my story. I did my parent insisted me to do aptitude test as they were preparing me for engineering, Okay. and I did, and the results were engineering and architect. So they were more convinced to choose me the field of engineering. So I opted for diploma in mechanical engineering, but I was less interested in it, and my interest in psychology was since eighth grade. And then 8th grade. then I did my diploma for their wish. I didn't wanted to hurt them, but I was not interested in it. And then somehow I convinced them, and after completing my diploma I shifted to psychology. That's it. That's it. But you have shared a very good insight, Aishwarya. Thank you so much for sharing. Thank you so Thank much. you, for sir. sharing. आणि grade 8 psychology कुठून? I was eating dirt in grade 8. So actually I was very Grade 8. weak in studies, so my parents thought that I have something disorder, or so they took me to a psychologist. Okay. And she was counseling me, and I was not aware about the field, that what field it is. So I came home and searched about it, that how can she read my mind, or how can she convert my mind from not studying to get studied. To study. And yeah, and then I got the field, and then I developed my interest in it, and so I decided to become that. Of course. So now this is your interest area, so you will definitely do more wonders around. Yes, sir. And all the best for Thank that. you, sir. ग्रेड 8 मध्ये कुठे सायकोलॉजी करतोय रे? म्हणजे मला तर मास्टर्स नंतर कळालं की आय हॅव टू डू दिस बिकॉज आय हॅव काहीतरी करायला पाहिजे. हा, ट्रस्ट मी व्हेन आय एम सेइंग दिस. ओके. आणि मी बोललो ना की आय एम नॉट अन एक्सपर्ट वगैरे, असं काही नाहीये. थोडं वयाने मोठा आहे फक्त. ट्रस्ट मी. आय डिड 11th 12th आय टूक सायकोलॉजी बिकॉज माय मॉम लाईक दिस सब्जेक्ट. ठीक आहे. आणि उपासनी मॅम was the mentor at Bosla Military College, and I like having attending her sessions. त्याच्यानंतर I did graduation in psychology. तोपर्यंत I have not decided. ठीक आहे, not decided. त्याच्यानंतर I did my masters. ठीक आहे. Then I again came back to Bosla Military College. I did my masters. When I did my masters, तेव्हा like last exams देताना म्हटलं आता पुढे काय, now what to do. आता हेच करावं लागेल ना. आता हेच आता थांबावं लागेल. आता I cannot do other things. म्हणून I am very happy that you all have decided कि okay, psychology is psychology. So it is really helpful. It will really help you. आणि जेव्हा मी मास्टर्स झाल्यानंतर कळालं मला की अरे आय एम झिरो. मास्टर्स MA इज फक्त माहित आहे, सायकोलॉजी माहित आहे. देर इज नो ऍप्लिकेशन. त्याच्यानंतर आय स्टार्टेड डुईंग डिफरंट कोर्सेस अँड आय स्टार्टेड मीटिंग पीपल. मग तिथे कळायला लागले की अरे देर इज सो मच टू लर्न. अँड when we do these courses, when we meet these people like Diggaj भेटतात. The other in 2016 Albert Ellis Institute चे Dr. Vernon भेटले होते. When I did my REBT workshop in Mumbai. So Dr. Vernon like the president for Albert Ellis Institute. आणि the way she was conducting sessions, it was like flawless. मग तिथे कळालं की नाही यार असं काहीतरी करायचंय. द वे ऐश्वर्या मेन्शन की
त्या डॉक्टरांनी कसं, त्या मॅमने कसं माझं ब्रेन वॉश केलं किंवा कसं माझं माइंड रीड केलं. So that was the point की त्याला की नाही यार, now we have to do something concrete. ओके, तोपर्यंत बराच लेट, म्हणजे भरपूर लेट झालेला आहे होता, बट नथिंग लॉस्ट सच. ओके, I'm glad that you are here आणि you have a wonderful mentor, Mr. Tanmay Joshi. Okay. Another thing is, how can they prepare themselves if they are interested or if they are planning to work as a school counselor? Especially some of them have work or even applied for that interview. तर मग एक So- मिनिट इथे थांबतो, हा. तुझा आवाज ब्रेक होतोय, एक मिनिट थांब. Yes. आता येत- आता येतो. Yes. Yes. So, So- how they will, if they want to Apply, correct. for school psychology or counselor sati, Counselor, what is the yes. preparation they are supposed Right. to do? Right. Okay, nice question, Tanmay. So one thing is study about psychological needs. Okay, developmental stages of a child. It could be any. Okay, फ्रॉइड वाचा, फक्त इंटरव्ह्यू मध्ये सांगू नका जास्त, असं होत. बट आय प्रिफर एरिक एरिक्सन कारण की आय कुड रिलेट मोर टू दॅट. ओके, तो डेव्हलपमेंटल स्टेजेस चा अभ्यास करा. ओके, लर्न मोर अबाउट लर्निंग डिफिकल्टी and difficulties in children. Okay, because these are the areas where you'll be asked, where you'll be asked for your opinion. So it is a good thing that you should be prepared for this. Okay, and developmental stages, not only for students wise, take it, not only for students, consider these stages for adults also. Okay, these things. And don't stop learning. Don't stop learning. म्हणजे look for different courses, look for different psychotherapy courses, counseling courses, and keep yourself moving, keep yourself up. म्हणजे थांबून जाऊ नका की आता मास्टर्स झालं ना म्हणजे झालं, असं नाहीये. ठीक आहे, यू कीप दॅट ॲटिट्यूड की नाही, मास्टर्स झालंय म्हणजे फक्त MA माहित आहे सायकोलॉजी बस. बट ऍप्लिकेशन साठी कीप yourself occupied with different courses, like good genuine courses त्यासाठी. ओके, MA पासून सुरुवात होते सर फक्त. MA पासून सुरुवात होते. सॉरी, म्हणजे तिथून पुढे शिकायला खरी सुरुवात. हो, ऑफकोर्स. बरेच जण मी बघितले होते की ते नाही करत, लाईक MA कडे येऊन थांबून जातात. बट ते आय डोंट नो हाऊ इट वर्क्स फॉर देम. बट वेन आय हिट MA तेव्हा मला रिअलाइज होतं की अरे आपण काहीच नाहीये, लाईक लिटरली काहीच नाहीये. ठीक आहे, तर मग डोंट स्टॉप, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग. आणि एक असं रिक्विजिट असं असतं की CCCचा कोर्स तर केलाच पाहिजे, म्हणजे तो तर करायलाच पाहिजे 8 वीक्सचा, हे की नाही? व्हॉट डू यू से? तो तर गृहीत धरायचा की मला तो कोर्स करायचाच आहे. Correct. It is because Tanmay, we have this attachment with this institution म्हणून बोलतोय. असं काय नाही की तुम्ही जा तिकडे, असं काय नाही. बट keep yourself occupied with Something additional should be good there. course. Yes. Something additional. Your resume should talk about these courses. Correct. की असं नाही की मास्टर्स झालंय म्हणून सोडायचं, असं नाही. Keep yourself updated. Sir, I have some question. Yes. हाँ पूजा पूजा पूछ ma'am. लो. Yes, Pujana. Sir, sometimes parents are not accepted. The child have some problem. So how we will convince them? It is tendency for majority of parents. It is a tendency of majority of parents that they don't accept that there is some problem. Okay, so
Miss Pooja, that is because the first step of acceptance is denial. Okay, so if there is denial, at least they are at the first step of acceptance. Okay. Second thing, get some scientific evidence. Okay, get some scientific evidence. Scientific evidence means, in our case, it is psychometric tests. Okay, if get it tested, get it done. Okay, the very best way to get this psychometric test done, because few parents are like, okay, test karni means they think test means blood test or wo test, essay test. Okay, because there was few parents, when I asked them, okay, we will get some tests done. So parents are like, what test? Blood test bhi karna padega? No. So we have to tell them, educate them that these psychometric tests are paper pencil test. There is no pass or fail rule for this test. Okay. So when we talk about these, what is this test, they are ready to do. म्हणजे लगेचच नाही ready, but they are at least understand. They will listen to you and you get that test done. And then when you have some evidence, scientific evidence, then it becomes easy for them to understand. See, it is not that they don't want good for their child. You know, it is just lack of understanding. It is just, you know, that certain some part of some area that they are not aware of, and when they are not aware of, there is fear. So there is fear of unknown. So when we educate them about these areas with proof, with scientific evidence, it becomes easy for us to communicate. Okay. So that is the reason psychometric tests are necessary. Yes, thank you, sir. Welcome, you're welcome. Yes, Disha. सर, तुम्ही आता एक एक्झाम्पल्स दिले होते काही, की त्यांना तुम्ही काउन्सिल केलं आणि त्यांच्या पेरेंट्सना पण, आणि चांगला आउटकम निघाला. तसे असे कुठले काही पेरेंट्स होते का की जे अगदीच स्टबर्न होते, किंवा लहान ग्रेड्स मधली मुलं, म्हणजे आता जर 7th 8th अबवचे जे ग्रेड्स मधली मुलं असतील, सॉर्ट ऑफ त्यांचं थिंकिंग लेवल पण एक मॅच्युरिटी वरती आलेलं असतं, बट ऍज कम्पेअर टू 1st to 4th त्या स्टुडंटची आपण रिझनिंग नाही करू शकत, त्यांना आपण रॅशनल इररॅशनल नाही सांगू शकत. सो मग अशांना हँडल करताना काही एक्सपिरियन्सेस होते का? पेरेंट्स का मुलं? पेरेंट्स ऍज वेल एज स्टुडंट्स, म्हणजे असे काही एक्सपिरियन्स असतील. Okay. Again, a nice question, Disha. Rationality. Okay, rationality till teenage. Okay, till teenage, rationality till teenage develop होत नाही. Okay, इथे PFC जो एरिया असतो इथे, तर PFC is still not developed till teenage. Okay. Now this comes जेव्हा तुम्ही पेरेंट इंटरॅक्शन करतात किंवा पेरेंट साठी वर्कशॉप्स वगैरे अरेंज करतात, वी टॉक अबाउट दिस कन्सेप्ट, की असं नाही की मला वाटतंय म्हणून मी बोलतोय. इट इज देर इज रिसर्च विच सेज की द PFC, द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिजन अँड रॅशनल थिंकिंग, तो हळूहळू डेव्हलप होतो. इट इज नॉट फुल्ली डेव्हलप्ड. ओके नाही. So there are chances that students will misbehave, students will behave irrationally. So when we educate parents, okay, for that time being they understand, but हे त्यांना सांगणं गरजेचं आहे की they are children and they will behave like children. Okay. There were parents who were again in denial की त्यांची मुलगी ला लर्निंग डिफिकल्टी राहू शकते किंवा देर इज सम टेंडन्सी. तर आहेत असे पण पेरेंट्स असतात. अँड पेरेंट्स, कारण की दे डोंट कन्सिडर, मग तो प्रेस्टिजचा भाग येऊन जातो ना, की अँड देन दे विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट, देन वी पे सो मच ऑफ मनी, देन वाय माय चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग, असा पण बोलतात पेरेंट्स.
ओके, असे पण बोलतात पेरेंट्स. तर हो, असे असे आलेले आहेत एक्सपिरियन्स. बट ऑल दिस एक्सपिरियन्स वर like touch wood gracefully they were sorted because of the information provided to them. Okay, because there is no information with them. Okay, because there is no, because they don't read about it as you will. They don't have Yes, yes. certain area, certain group that will discuss about this. है Yes. ना? So you will have that information. So your primary goal to provide that information. एक्सपोजर देना उनको. Exposure देना उनको, and then they will understand. Okay, same, this is about parents. And with students, it is more fun rather. Okay, it is much fun, because yes, they will have their irrational demands, they will have irrational queries, and we have to be that way creative, we have to be that way understanding to them. बट सर कधी असं फ्रस्ट्रेट झालंय का की समजतच नाहीये काय ना, असं कधी काही एखादा मोमेंट झालाय? येस येस येस, बऱ्यापैकी, बऱ्याच वेळा. आणि सी, व्हेन यू आर सायकोलॉजिस्ट और व्हेन यू आर अ स्कूल काउंसलर ना, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, ठीक है, ये बात लिख लो या टैटू करा लो कि you should not know everything, because that is the belief that we keep telling ourselves कि I am a psychologist, I should know, I am a counselor, I should know, and if I don't know, that means I am not enough, I am adequate, I am not an adequate person. So don't start putting these beliefs. Okay, so like A counselor is human first. yes, of course. So you don't nurture this belief कि मुझे पता ही होना चाहिए, मुझे आना ही चाहिए. अरे, then you need to tell yourself कि I would prefer to understand certain things, but even if I don't know it yet, that is okay. I will read, I will know. Okay, there was this child, this Disha, he was in grade 4. ठीक है, he was in grade 4. Okay. आणि तो आहे ना शाळेत यायचा, म्हणजे शाळेत येईपर्यंत शांत, आणि शाळेच्या गेट मध्ये आला तर तो रडत राहायचा, लाईक Okay. रडतच राहायचा तो. म्हणजे ही विल हॅव फूड, ओके, ही विल हॅव फूड, ही विल राईट, he will complete everything, but radna nahi. Yes, but he used to still keep crying. Now we don't, now there is nothing like now sit, I will counsel you. Asar nahi karta hai na, and the parents are going crazy and what to do with him, what to do. And Tanmay, it was 8 वाजता ते 2:30. ओके, तो ज्या सुरात शाळेत यायचा तो त्या सुरात परत जायचा. ही वॉज लाईक भरपूर रडायचा. आणि इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर्स ऑल्सो टू टीच इन द क्लास. सो एंड दिस इज वेरी इनिशियल व्हेन आई जॉइन्ड अशोका, वेरी इनिशियल. सो दे डिसाइडेड कि सर क्या करे. तो मैं बोला ठीक है, मेरे केबिन में भेज दो उसे. एंड ही यूज्ड टू सिट देयर एंड जस्ट लुक एट मी एंड जस्ट क्राई. He used to just cry. Now what information can we take now? So I can see there is distress, I can see there is he does not like school, but what part of school that he does not like? So what we decided was कि we asked parents कि त्याला तुम्ही 8 वाजता न आणता 2:30 वाजता स्कूल संपते, ठीक है, you bring him at 2 o'clock. ठीक आहे, यू ब्रिंग हिम ॲट 2 o'clock. मग तो अर्धा तासच रडेल शाळेमध्ये, ठीक आहे. सो ही स्टार्टेड कमिंग ॲट 2 o'clock. अँड देन त्याच्यानंतर फॉर 2-3 days, देन ही स्टार्टेड कमिंग ॲट 1:30. ओके, देन थोडं कमी करता and it is not a one day miracle or something. Okay, we had to do this for like 3 to 4 months. Okay, 3 to 4 months. मग ते desensitize करत then there was this day he came at 8 o'clock
and he did not cry for the entire अडीच पर्यंत. ठीक आहे. That was something की very good, बहुत अच्छा. Next day we thought now it is fine, okay, but next day relapse तो परत रडायला लागला. But then again पुन्हा परत. But now it is fine. Now he's in grade 7 and I keep talking to him, तू थोडं रडून दाखव ना आता मला, तू कसा रडायचा, असं something. So there is no rule book, okay, there is no book that will tell you ki ye problem ye solution, ye problem ye solution, okay, at times. So you have to be that way creative, you have to be that way little, thoda proactive. म्हणून म्हटलं की keep meeting and keep keep yourself occupied with these courses and like people around you with good knowledge and good resource. Okay. So sir, like which good books would you suggest? Like for beginners, like हमें कुछ भी आइडिया नहीं है स्कूल का, like अभी आपने जो बताया है उतना ही पता है, और जो ब्रीफ नॉलेज, जो टेक्स्ट बुक नॉलेज पता है या फिर सुना है वही पता है, लेकिन अगर इन डिटेल इफ वी वांट टू स्टार्ट रीडिंग तो कौन सा रीडिंग मटेरियल रेफर कर सकते हैं? Okay. Now there is one book, I don't know the author, the School Counselor's Diary. Okay, you can write it, the School Counselor's Diary. The author, female author है, अग्निहोत्री. देखो, School Counselor's Diary is a good book. Okay. There is one book by the book is on learning difficulty that I will share. I will get it done. I will share with Tanmay. He will tell you. And for school counselor, the School Counselor's Diary is a good book. Okay, you take that. Something like that. And if there is anything that comes to me right, and आता तर असं लगेच आठवलं नाही मला, but if something that comes up, I'll definitely share with Tanmay. Yeah, sir. Okay, and you take it. There is one more book for activities. Okay, activities. तुम्हाला trainings भरपूर घ्यावे लागतील. तुम्हाला trainings भरपूर घ्यावे लागतील. So you have to keep looking for different activities, training programs. त्यासाठी पण there is one handbook. I will give it to Tanmay. I will tell Tanmay. की मला नाव लक्षात नाहीये. I will definitely share with Tanmay. Okay. अँड वर्नॉनचे काही Thank you. बुक्स आहेत असे ग्रेड वाईज. And वर्नॉनचे अँड वर्नॉनचे, सो 5 to 7, 8 to 9 and for 10 to 11. So grade wise काही ऍक्टिव्हिटीज अशा त्यांनी डिझाईन केलेल्या आहेत. When she was working with Alice in that living school project. आहेत. अँड वर्नॉन आहे, इवन विल्यम नाउस. येस, आहेत त्यांचे आहेत. ड्रायडनचे पण आहेत. विंडी ड्रायडन, करेक्ट. विंडी ड्रायडनचे पण आहेत चांगले. सर, एनिथिंग? येस पूजा. मला असं विचारायचं होतं की जेव्हा तुम्ही डेली बेसवर क्लायंटशी किंवा स्टुडंटशी डील करता, तर मग इमोशनली तुम्ही कुठेतरी ड्रेन होत असाल. सो हाऊ यू ओव्हरकम दॅट? थँक्यू पूजा फॉर आस्किंग. कारण की जर कोणी विचारलं नसतं तर मी हे स्वतःच अजून 10 मिनिट पुढे घेतले. येस होतो. इमोशनली ड्रेन होतो. देर आर टाइम्स. आय वॉज वर्किंग विथ अ क्लायंट स्कूल मध्ये, वन ऑफ द कॅम्पस मध्ये, सुसायडल साठी. फायनान्शियल क्रायसिस होते, डेप्थ खूप होते, म्हणून थोडी सुसायडल आयडिएशन्स होते क्लायंटचे. तर तिचे सेशन्स म्हणजे जनरली 50 मिनिट्सचे सेशन्स असतात, पण तिच्याबरोबर जेव्हा इंटरॅक्शन करत होतो तेव्हा ते 1.5-2 तासावर चालायचे सेशन्स. ठीक आहे. आणि असं ही नाही की आपण कितीही प्लॅन करतो ना असा अजेंडा, स्टेप्स काउन्सिलिंग साठी, कधी कधी ते सगळं विस्कटून जातं, लाईक कम्प्लिटली विस्कटून जातं. सो काउन्सिलिंग हा भाग साईडला ठेवून द्यायचा
आणि just understand what is the need right now. So the need was to more to ventilation. तर मग ते ventilation it went used to like 1.5-2 तासापर्यंत. So there was this time की मी स्वतः खूप ड्रेन होऊन जायचो, खूप ड्रेन होऊन जायचो. देर वॉज अ टाइम जिथे मी फक्त एकच सेशन घ्यायचो, फक्त एकच दिवसभरात फक्त एकच सेशन घ्यायचो. सो असं होणार, ठीक आहे, असं होणार आणि 100% होणार. इफ यू आर वर्किंग विथ पीपल, ओके, इफ यू वर्किंग विथ पीपल, तर हे असं होणार, बर्नआउट व्हायचे चान्सेस असतातच आणि होणार. सो वी हॅव टू कीप युअरसेल्फ equipped with resource list. Okay, now resource list काय असते? Resource list is any activity or list of activities that will help you gain your energy, make you happy. Resource list. Okay, so now as when you are writing it down, okay, just write 2 activities that make you happy. Right now just write down 2 activities that make you happy, even if it is like reels banana, even that can be counted. 2 activities that make me happy. TV बघणं नाही, या टीव्ही बघणं नाही, टीव्ही बघणं नाही, no Netflix or Amazon. But sir, what about analyzing characters in those movies from psychological perspectives? That is a good pastime for me. That is one. Okay, that is a very nice escape. That's a very brilliant escape that I watch, but for science, For a good cause. For a good cause. It's a very nice escape. Other than that, koni just tell me. So photography and traveling. Oh, nice. Photography and traveling. Okay, that is nice. So something productive. And we humans, dear students, we define ourselves from the things we can do and things we cannot do. Then we start defining ourselves. That is nice. Photography and traveling. That is beautiful. Azun, anybody? Pooja, if you can tell me what it was your question. Dancing and walking, it's traveling. Okay. I'll take dancing and moving around. That is nice. So whenever you would feel this overwhelming, ki आता बस, कारण की असं होऊ शकतं, असं होणार. तर मी थोडा टाइम जास्त घेतला. आय एम सो सॉरी. ओके. Don't label yourself. Okay, do not label yourself. Why this is happening to me? I am a counselor. I should not feel this way. I should not be like this. Asa nahi. Okay, so CCC मध्ये असताना I presented a paper called as Counseling the Counselors. Okay, I will share that project also with Tanmay sir. So counseling the counselors मध्ये याच burnout बद्दल has been shared. What to do when these burnout happen. When we are working with people, when you're working with human, there is a good amount of chance that burnout होऊ शकतं. Even I have experienced burnout. Okay, so whenever I experience burnout or going towards burnout, I pick activities from this resource list and I do it. So it could be reading. Reading is something that helps like turant refresh. Okay, exercise is something that will help you move. Talking about your problems, talking about what you feel. Okay, even I talk to Prashantam sir, I talk to Bharadwaj sir, I talk to different people ki what I feel, and उसमें कोई शर्म नहीं है, कि even I am feeling this way, what to do, what are your thoughts about it. Okay, so because
when you practice this, you cultivate a sense of acceptance for your being. So it is completely healthy to experience burnout. But notice करना जरूरी है. Okay, if you notice that, then work on it. Notice करके छोड़ मत दो. Okay, so Pooja, did I answer your question? Yes, sir. Yes. Pick resource list. Prepare resource list. Yes. Thank you, Any sir. other? Welcome. Thank you. Welcome. And sir, take care. Get Yeah, well. I will. Thank you. Thank you so much, sir. Yes. Thank you, Ms. Pooja. Thank you so much. I hope जे काही थोडंफार I could provide you, it would help you and it would stay No. with you for a good time. Yes, sir, definitely. Okay. And It will be very helpful for us. thank you. Yes. And in school we are looking for counselors now. Okay, we are looking for counselors. So I'm just giving you heads up. ठीक है, बता रहा हूँ मैं, ऑफिशियली नहीं बता, but I am because it is necessary to have team of people. It is very necessary to have a good number of counselors. कारण कि इतने सारे लोग और एक काउंसलर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना? So Ashoka is looking for counselors. Think about it. Yes. Thank you so much, sir. Thank you, sir. नाही पण खरंच इन्फॉर्मेटिव्ह पण होतं आणि एक इव्हन क्वालिटेटिव्ह इंटरॅक्शन सुद्धा खूप झालं. सो खूप पॉइंट्स आणि रिसोर्स लिस्ट वाला एक पॉइंट खूप ऍप्लिकेबल आणि अगदी यूज होईल असं आहे. सो टीचर्स, पॅरेंट्स, इव्हन स्टाफशी कसं काय आणि कसं डील करायचं, म्हणजे जे एक स्टुडंट्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर का विचार केला तर पटकन असं एक अझम्पशन किंवा एक इमेज असते की स्कूल काउन्सिलरचा जॉब आहे म्हणजे एक केबिन आपल्याकडे आहे आणि तिथे सगळं काहीतरी आपल्याकडे येत जाईल ऑटोमॅटिकली. नाही रे, नाही असं आपल्याला ते सांगितलं ना, जेव्हा तुम्ही जातात ना तिकडे तेव्हा तुम्हाला वाटतं की अरे इथे काहीच तयार नाहीये. अँड वी हॅव टू रीच रीच आउट टू इदर मॅनेजमेंट, स्टुडंट्स असतील. बरोबर. आपले स्किल्स तिथे टेस्ट होतात की आपण पॅरेंट्सला मग ते हे पीटीए मीटिंग्स मध्ये असेल किंवा आणखीन वेगवेगळ्या पद्धतीने मग ते स्टोरी सांगून असेल किंवा एक्झाम्पल्स वगैरे देऊन मग आपण त्यांना ते सायको एज्युकेशन सर जसं नेहमी म्हणतात, सो ते आपण कसं करू शकतो. व्हेरी नाईस. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू. खूप गरजेचं आहे रे, हे खूप गरजेचं आहे. कारण की नाही स्कूल सायकोलॉजी किंवा स्कूल काउन्सिलर साठी तसं नाही. इट वॉज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह तन्मय, इंट्रोड्युसिंग युअर स्टुडंट्स अबाउट दिस. खरंच छान. येस, थँक्यू. सर माझा एक प्रश्न. येस सॉरी सगळं होत आल्यावर, पण मला ते आधी सारखं वाटतंय, इन्व्हायरमेंटल चेंजेस काही करू शकतो का आपण मुलांसाठी, किंवा असं काही स्कोप असतो का स्कूलमध्ये एन्व्हायरमेंटल चेंजेस साठी? म्हणजे आपण हे जे आपण काउन्सिलिंग वगैरे, सायको टेस्ट वगैरे हे इंटरनल करतो आपण, पण इन्व्हायरमेंटल चेंजेस जसं तुम्ही म्हटले, तो मुलगा रडत होता खूप सारा, तो मी त्याच्या मागचा रूट कॉज कदाचित ते स्कूलची इमेज असू शकते किंवा XYZ काही असू शकतं. तर असं काही आपण क्रिएटिव्हली चेंजेस नंतर वाटलं आपण जेव्हा अपॉइंट होऊ त्यानंतर ऑफकोर्स करू शकतो. आणि इट डिपेंड्स विथ मॅनेजमेंट ऑल्सो. ते किती ऍग्री करतात बऱ्याच गोष्टी. आता मला तर भरपूर गोष्टी करायच्या असतात, पण देन मला काही गोष्टी मी त्यांना कन्व्हिन्स केलं होतं की अच्छा हे गरजेचं आहे, त्या गोष्टी गरजेच्या आहे, मला याची गरज आहे. तर इट इज ऑल अबाउट की तुम्ही किती कन्व्हिन्सिंगली सांगू शकतात की काही ठराविक चेंजेस साठी. फॉर एक्झाम्पल काही मुलांसाठी लांबून दिसत नाही, ठीक आहे, मग तुम्ही त्यांना पुढे बसवू शकतात. ठीक आहे, तुम्ही जर असं असेल की एखादा मुलगा फॉर एक्झाम्पल ADHD डायग्नोस्ड आहे, एखादा मुलगा,
तर हा ADHD बद्दल तर बोललोच नाही. लर्निंग डिफिकल्टी ऑल्सो, लर्निंग डिफिकल्टी, ऑटिझम, ADHD, ह्या सगळ्या गोष्टी यू शुड बी अवेअर बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी इंटरव्ह्यूज. तर हा, जर समजा एखादा मुलगा किंवा मुलगी डायग्नोज विथ ADHD आहे, तर मग त्याचा क्लासरूम ज्या ठिकाणी आहे की तिथे भरपूर गाड्यांचा आवाज वगैरे आहे भरपूर, तो मग तिथून त्याला शिफ्ट करणं, इवन दॅट इज इन युअर हँड. हा, पण हे सगळं इव्हॅल्युएशन वगैरे याच्या बेसिसवरच करायचं. नथिंग लाईक तोंडाने फक्त असं सांगून नाही की याला लर्निंग डिफिकल्टी आहे किंवा ADHD, असं नसून कीप इट प्रॉपरली रेकॉर्डेड, सायंटिफिकली टेस्ट वगैरे करून ते चेंजेस करता येतात. ओके. येस येस. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच तन्मय सर, अँड ऑल द Yes. बेस्ट तुम्हा सगळ्यांना. मला खूप छान वाटलं, मजा आली तुमच्याशी इंटरॅक्शन करताना. आणि अगेन आय एम सो सॉरी, थोडा डिले झाला या सेशन साठी, काही ना काहीतरी असल्यामुळे, बट देन व्हेन इट इज टाइम, इट इज टाइम. येस येस एक्झॅक्टली. चलो येस. चलो, थँक्यू. ऑल द बेस्ट तन्मय. बाय बाय. हो येस, बाय. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. बाय बाय. आय कॅनॉट एंड रे तन्मय, असं कसं झालं? ठीक आहे, असो. येस. ओके. चलो बाय. राईट. येस, बाय बाय. सो उद्या आपण कंटिन्यू करू जे आपले पुढचे टॉपिक्स आहेत, आणि इव्हन प्रॅक्टिस सेशन सुद्धा. राईट? येस Yes, सर. sir. येस सर. ओके. येस. थँक्यू. टेक केअर. थँक्यू सर. Thank you, sir. बाय सर. ऑप्शनच नाही इथे माझ्याकडे एंड मीटिंग. वाय? मे बी तू लिव्ह केला तर मग तसं होईल. आम्हाला तुला सोडायचं नाहीये म्हणून तसं केलंय सेटिंग. असं करतो का तू? There is nothing. अरे. Literally nothing. बरोबर. ओके.